Le son fonctionne, m'a-t-on dit. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc mes collègues m'ont fait l'honneur de me désigner président du jury. Donc je me présente, Claude-Henri Lamarck. Je suis chercheur enseignant, professeur à l'ENTPE, École nationale des travaux publics de l'État à Vaux-en-Velin. Et nous sommes réunis aujourd'hui pour la soutenance et la défense de son travail par Alvaro, Anzoleaga, Grandi. Et je vais commencer par présenter les membres du jury. Donc voilà, vous avez leur nom ici, vous avez les deux rapporteurs, donc Cyril Touzé et Emmanuel Faure. Alors, je pense qu'ils sont connus localement. Donc Sébastien Neukirch, qui est encore peut-être plus connu localement. Finn Box, donc qui est là, voilà, je l'avais perdu, avec la polaire tout à l'heure. Suzy Protière, qui est co-directrice de thèse, et Arnaud Lazarus. Et donc, nous allons démarrer par la présentation de 45 minutes et puis nous enchaînerons sur les questions et les débats. Great, thank you. I will do my presentation in English. So, thank you, Mr. President of the jury. Thank you all to be here at my PhD defense. I did my work here at Institut Jean Lerond Lambert under the supervision of Suzy Protière and Arnaud Lazarus, and my thesis is focused on the study of time periodic systems. So to begin my presentation, I wanted to put you in contact in what a time periodic system is, and to do so I wanted to use an example that I think all of us did when we were young, and it's the case of playing with a swing. As we know, when we are a child on a swing, we want to go as high as possible. This means we need to amplify the response of the system, and in this case the scenario we mostly think of is that a person is going to push us. If this person is pushing us at the correct frequency, the phenomenon of resonance will appear and the oscillations will be amplified. In this case, we have a fourth system. But it's not the only configuration we can use to amplify the response of the child. We can take off the exterior force, and the child needs to stand up and stand out at a correct frequency. This will modulate the center of mass of the system, and the oscillations will be amplified. In this case, we have a time periodic system. And any time periodic system has two parameters. A period of modulation, in this case, is when the child is standing up and standing down, and an amplitude of modulation, meaning how high and how low he moves. So, and because we're enhancing our response, this is called parametric instabilities. And parametric instabilities can appear in a plethora of physical domains. And another example where we can use parametric instabilities, for example, is to put in motion heavy objects. Here I present you, for example, the video of a big sensor placed in the Santiago de Compostela Cathedral. And to put in motion, you can observe in the video that actually we have 6 apostles that are modulating the length of the rope to amplify the response of the system. Here we have an amplitude of modulation and a frequency of modulation. And any type of system of this type can be studied with a second order ODE with linear coefficients, as I present here. And if we observe the video, we can observe that actually the response of the system is truly amplified. We're achieving high amplitudes of oscillations. But funny enough, parametric instabilities are very known for the parametric pendulum, but this is not the first system where they were observed. Actually, the first system where they were observed were in fluid mechanics for the experiments made by Michael Faraday in 1831, whereas you can observe in the video, the idea is to spontaneously create a surface of wave by vertically modulating a layer of fluid on top of a membrane, as you can observe here. And in this case, we still have a time periodic system. We're using parametric instabilities, and as you observe in the scheme here, we have an acceleration of modulation and a frequency of modulation. As always, we can have a second order linear ODE with time periodic coefficients. Only this time, in this equation, we have the characteristics of the fluid that are in place, but the idea is the same. We're using parametric instabilities to trigger to enhance a movement. So parametric instabilities is one of the two main phenomena that we can observe in a time periodic system. The second one is, instead of amplifying a response, is to control the response. In this case, we're talking about dynamical stabilization. For dynamical stabilization, actually we're trying to stabilize a naturally unstable equilibrium. And the first study was made by Piotr Kapitza in 1951, where he studied the inverted pendulum. As we all know, the upward position of a pendulum is unstable, as you can see in the video.
But Capizza showed experimentally and theoretically that by vertically modulating the point of contact of the inverted pendulum with a shaker, he's able to stabilize it using fast frequency of modulations. And also we have a second order ODE with time periodic coefficients, only this time because we're talking about an unstable equilibrium, we have a minus sign in the equation. Then the theory used by Capizza can be used in other type of examples. His theory was even used in the microscopic scale. For example, here in the 1990s, Wolfgang Paul developed what is called a pulse trap, or also called an ion trap. What he's gonna do, as you can watch in the video, we're gonna use a periodic electric field, here controlled by a voltage V and a frequency of modulation omega, and by changing these two values, he's able to filter the different masses of the particles and just keep the ones he wants to trap in this field. So as we observe in the video, at the end you will see that he's maintaining only a given particle that he chose. We also and the physical equations are also second order ODE with time periodic coefficients, because these are still time periodic systems. So as I presented with these 4 examples, time periodic systems appear in a plethora of different physical systems, and we have 2 main observations: dynamical stabilization or parametric instabilities. And to study them further, we introduce a dimensionless time tau. By introducing this dimensionless time in all the systems, we're able to obtain 2 dimensionless parameters, alpha square and beta square. These 2 dimensionless parameters can be linked to each physical component of each experiment, and alpha square is linked to the natural frequency of the system, and beta square represents the magnitude of the modulation we're going to put in the system. But each parameter is dimensionless, so we can have a generalized second order ODE with time periodic coefficients, where we can study all of these systems using this equation. This equation has an harmonic modulation because this is the type of modulation we use in these examples, and this equation is known as the Mathieu equation. So now that we have a linear second order ODE with time periodic coefficient, we want to study the stability of this equation. To study it, we study it in function of alpha square and beta square, and we use what is called Floquet theory, because we have a linear equation, and with Floquet theory, we obtain what we call a stability diagram. In this stability diagram, we represent the growth rate of the real part of the growth rate of the response, also called the Floquet exponent. And here, if the growth rate is higher than 0, if the real part of the growth rate is higher than 0, we will have an instability. These are the colored regions, also called instability tongues. And we have also stability tongues, which are the white regions here. So now that we have this dimensionless diagram in the alpha square beta square space, we can put the different experiments that I presented before in this chart to see where we are at the current time. And by doing so, we observe that we're actually at low values of beta square, and for the Capizza and ion trap, meaning dynamical stabilization, we're correctly placed in a stability tongue, meaning we're stabilizing the system. And for Faraday and Botafomeiro, which is parametric instabilities, we're correctly placed in an instability tongue, meaning we're enhancing a response. But now, to understand why we're placed precisely in these specific regions, we can analyze the potential energy of the system, because to periodically modulate a system can be translated into periodically modulate the curvature of the potential. So because we have an alpha square and beta square non-dimensional parameters, we can introduce a dimensionless potential energy in function of our 2 parameters and study why we are exactly here. To do so, we will start with parametric instabilities, meaning Faraday and Botafomeiro. We know we want to enhance a response, so we start from a stable equilibrium. Having a stable equilibrium means that alpha square needs to be positive. We will have a positive curvature of our potential. So we start like this, and now we know we want to enhance the response. An asymptotic study has been done to know the values of the beginning of each instability region, and we know that it's a multiple of the natural frequency of the system.
And to be in the first instability region, the frequency of modulation needs to be closer to 2 times the natural frequency of the system. And in the observations made by Faraday, he observed that actually he used close to 2 times the natural frequency of the system to trigger this instability. So that's exactly why we're placed in the first instability tongue. And now we want to understand why we are in the first stability region for dynamical stabilization. So in this case, we're stabilizing a natural unstable equilibrium. For a curvature of our potential, this can be translated by a negative curvature. And this means that alpha square needs to be negative. That's why we're in the left side hand of the x-axis. And now we want to know why we're close to the bottom left. And now we know that to stabilize the system during the modulation, we need to make this curvature positive for a moment. This means that this can be only achieved if beta square is higher than the absolute value of alpha square. This is why we're in this part of the graph and not lower. And now, to understand why we're close to the left side, edge of the first stability region, we can use. We know we're close to this because, as I said before, Kapitsa developed a theoretical analysis to stabilize the system using high frequencies of modulation compared to the natural frequency of the system. So that's why these systems use the Kapitsa approach. So we are close to this curve. This explains why we're exactly here. So at the moment, we observe that for dynamical stabilization is only done for fast frequency of modulation, meaning omega is strongly higher than our characteristic timescale of the system, and for parametric instabilities at the macroscopic scale, we're only triggering one frequency of modulation, which means we are triggering almost 2 times omega 0. But this diagram is more larger than this region. We can zoom out where we are exactly now, and we can observe that there are a plethora of instability regions to be explored. But for the moment, we don't know how to do it. And for dynamical stabilization, we observe that the Kapitsa approach only predicts the experimental parameters for low values of beta squared. And if we would like to go to even the second region, we can't do it using the Kapitsa theoretical analysis. So this is exactly where the heart of my work is placed. I'm going to try to study this diagram in a more broader space. And to do so, I'm going to answer 2 different questions. One for parametric instabilities, which will be, can we go beyond the tip of the instability tongues? And for dynamical stabilization will be, can we stabilize the system with a period of modulation closer to the characteristic timescale of the system? Meaning, can we stabilize a system using another approach besides the Kapitsa approach? But before to tackle any of these 2 questions, we need to, as you can see, for the moment we're trapped at small amplitudes of modulation, meaning beta square is small. And to go further, we first need to rethink an experimental setup to apply large amplitudes of modulations at the macroscopic scale. So before tackling these questions, we need to rethink an experimental setup. And this is the first thing I will talk about. So we need 2 systems, one for dynamical stabilization, one for parametric instability. Let's start with dynamical stabilization. We know we need an unstable equilibrium. So we wanted to make an homage to Piotr Kapitsa because he's one of the pioneers of the domain. So we thought of an inverted pendulum. Except that instead of putting a shaker in the pivot point between the pendulum and the base, we instead put on the top an electromagnet. This electromagnet will be controlled by an electrical current I, and the idea is to send different values of the electrical current I and see if we're able to modify the characteristic timescale of the pendulum. And for parametric instabilities, we thought we needed an uncomplicated system. So we thought, what better than a pendulum? Everybody knows the pendulum, so we said let's take a pendulum. But we're gonna, instead of only having a pendulum, we're gonna put on the sides 2 electromagnets. The pendulum will be symmetrically placed between the 2 electromagnets.
the same as the inverted pendulum, and we're gonna change also the value of I, the electrical current, to see if we're able to apply large amplitudes of modulations of the characteristic time scale for both systems at the macroscopic scale. So I'm gonna present first the results for the electromagnetic pendulum, and here I'm gonna present some videos. So in the first response, in each experimental video for parametric instabilities, green light means the electromagnets are on. Because we want to explore and see if our post-processing is correct, first we're gonna put the electrical current equal to 0, so we'll have the natural response of the system. Having the natural response, it means we're gonna make a small perturbation and we will observe the response of the system. And as we can observe, we have an harmonic response and the pendulum is oscillating, is exactly what we expected. So we can observe the pendulum as a second order linear ODE and using a fast Fourier transformation of the experimental response, we can obtain the value of the natural frequency of the system. In this case, is close to 15 radius per second. When we compare it to the geometrical calculation of omega 0, which is square root of J sub L, we were close to this value. So this validated our post-processing to keep characterizing our system. So now we're gonna increase the value of the electrical current I to see how the system will behave. So let's put I equal to 0.65 amperes and let's observe the experimental response. Here we observe that the system goes much slower. So what is happening here? Now we have an electromagnetic force. Now we have an electromagnetic force, and this electromagnetic force is having a competition between him pulling up the pendulum towards the either electromagnets, and we have the gravitational force pulling down the pendulum. So in order to take in account this competition, we introduce this scalar omega I, which take in consideration these two competitions of forces. And as we had an harmonic response, we can calculate omega I, this new scalar, using a fast Fourier transformation. And we correctly observe that the response is much slower, so omega I reduced in compared to omega 0. Now we're gonna keep increasing the value of I. If we go here, for example, to 0.75 amperes, we're gonna observe that actually the electromagnetic force is much stronger than the gravitational pull, and the electromagnet will be attached to either electromagnet. And in this case, we have a divergent response. So we will use the same equation, only this time we'll have a minus because the system is divergent. And we're going to approximate the response with an exponential fit function, and we deduce the value of our scalar omega I. So with these observations, we observe that simply modifying the value of I in this new setup, we're capable of modulate the natural timescale of the system in a simple way. But now let's observe what will happen in the electromagnetic inverted pendulum. For this system, is the same procedure. We're going to start with the natural response of the system. We're going to put I equals to 0, and now we're going to run the video, and the system should fall. This is exactly what we observed. And we approximate, and we use the same scalar as before omega I, and we feed an exponential, and we can deduce experimental value of this natural time scale, omega I. But now let's increase the value of the electrical current, and let's observe what happens. Now, if we run the response, we can observe that actually now we have an electromagnetic force pulling up the inverted pendulum, and is now stabilized. So, and we observe that we have an harmonic response. So we approximated the calculation of omega I using a fast Fourier transformation. And this time we observe that it's equal to 17 radius per second. So now that we had these experimental observations, we repeat the same experiment for multiple values of the electrical current I, and we obtain these experimental characterizations of our two experimental setups, where we observe that for the two cases, if we change the value of the control parameter I very simply only on the generator, we're able to apply large modulations at the macroscopic scale. We can, as we observe in the two graphs, and also in both cases, we observe that it exists a critical value that we call IC,
that if we surpass this value, the response of the system will change. At the beginning, for the electromagnetic pendulum, before IC we have an oscillatory response, and if we pass this value, we will have a diverging one. On the contrary, for the inverted pendulum, below IC we have a diverging response, and after IC we have an oscillatory response. This is very important to have in this characterization, because when we would like to apply modulation, we need to know in which domain we will be to know how the how the system will behave during the modulation. So, with these two new ways of implementing an experimental setup, we were able to apply large amplitudes of modulation at the macroscopic scale, and we have a new control parameter which give us an easy and uncomplicated way to modulate and apply large amplitudes large changes of values of our characteristic time scale. So now that we're capable of doing that for both systems, it means that in theory we're able to go to large amplitudes of value in the beta square space. So now we can answer and start to answer both of our questions. And to start with our questions, I want to first answer the one for parametric instabilities, which is, can we go beyond the tip of the instability tongues? To do so, because now we want to have now we want to trigger an instability, we need a modulation. So the modulation that we chose is a square wave modulation characterized by a period t, and with the previously experimental characterization that we made, we know which value of the control parameter I we need to use. We know that for the modulation, the system should be between two oscillatory states. So I cannot surpass the value of IC. We need to be on this regime, and as I said before, we know that to trigger a given instability region, we know that the period needs to be a multiple of the natural period of the system. So we have a good first indicator of which value of t we should use, and we know which value at which frequency the system will oscillate by fixing a given value of the control parameter I. So now let's try to trigger the first instability region at the macroscopic scale, and to do so we fix t close to 0.5 t0, and we're gonna send the response. We're gonna be an on during red and off in blue. And as we can observe in the video, you will see also the green light will change, on and off. And we can observe in the video that instability was actually triggered at the macroscopic scale. And if we observe the limit cycle that was that the system has, we observe that it's going left, then right, then left, then right. It's attached left then to the right. It means that we're triggering a 2t limit cycle. And this 2t limit cycle is a characteristic of the first instability region. And because we're having t close to 0.5 t0, we have two strong arguments showing that we were able to trigger the first instability region using our experimental setup. So we were already happy with this, but we want to go beyond. So we wanted to trigger the second instability region at the macroscopic scale, meaning this time t needs to be closer to t0. And let's observe the response. And we actually observed that instability was triggered. Only this time the pendulum is always attached to the right side electromagnet, meaning we triggered a t limit cycle, and a t limit cycle is characteristic of the second instability region. Having this observation, being able to trigger the instability, and having t close to t0 are two strong arguments to say that we have triggered the second instability region at the macroscopic scale with our new experimental setup. And we were very happy to observe this at the macroscopic scale, but as I said before, we wanted to go to high order parametric instabilities, so we said let's go even further and try to use higher values of t. So we said let's try t equals 25 times t0, and we're going to fix our electrical current to a value that we use with our characterization. And first of all, we can observe that now the time is much longer than before, and when we run the video, we observe that during the off state, the system is oscillating faster than during the on state, which is in agree with what we observe in the characterization. But we observe that the response is being amplified.
And at one point, we will observe that the instability has been triggered. And this number of oscillations that the system is performing during the off state is linked to the multiple that we use here for t, and we observe that we have triggered a 2t limit cycle. So now we are very confident that with our new experimental approach, we're able to trigger high order of parametric instabilities at the macroscopic scale. Now we wanted to be sure and place them in a stability diagram. So to do so, we put in place a model. And the model is a linear second order ODE with time periodic coefficients depending on the experimental parameters that we use. We know that during T off, the system is oscillating at omega 0. And during T on, we know that it's oscillating too at omega I. This was made by the experimental approach that we used. So now that having these two equations, we can use the dimensionless parameters that I previously used. We implement tau. And now we have alpha square and beta square in function of our experimental parameters. So having these dimensionalized parameters, we can obtain this linear second order ODE with time periodic coefficients. Only this time, instead of having an harmonic modulation, we have a square wave modulation. And this equation is called the Meissner equation. And because it's a linear ODE with time periodic coefficients, we can still use Floquet theory to study the stability of the system. And we're going to obtain the following stability diagram. In this stability diagram, we can superpose our experimental points. And for our first and second video that I showed, we're actually at the first and second instability region, meaning we actually triggered the two first instability regions at the macroscopic scale. And now to observe the third video that I showed where we're going further in the stability regions, we actually need to leave this classical approach of instability regions and go to the very extended alpha square beta square space and show that we were able to trigger this instability pocket, meaning we were able to trigger high order parametric instabilities at the macroscopic scale with our approach. And also, we were able to rationalize this behavior for the square wave modulation, and we developed a geometrical law to be able to trigger the desired instability pocket that we want. For the presentation, I don't have the time to talk about the geometrical law, but we can talk about it if you want later during the questions. And to finish, so we were able to answer our first question. We were able to go beyond the tip of the instability tongue at the macroscopic scale. We have experimental proof and observation that we will trigger high order parametric instabilities, and we rationalize these instability pockets to be able to trigger them and to trigger them as we want. So now we will go to the second question of my presentation, which deals with the study of dynamical stabilization. The question is, can we stabilize the system with a period of modulation closer to the characteristic timescale of the system? Meaning, can we stabilize the system without using a La Capizza approach and trying to do it in another way? So now, to answer this question, we need to use our second experimental setup that we put in place. Meaning, we will use our electromagnetic inverted pendulum, and we need to apply a modulation, and we also choose a square wave modulation. Only this time, we know that physically, to stabilize this naturally unstable equilibrium, we need to make the curvature of the system positive during the modulation. This means we need an oscillatory response, meaning that experimentally, the control parameter I needs to be higher than IC. So, and differently than before, for stabilize the system, this time, we don't have a good initial guess of which should be the value of t to stabilize the system. So this time it will be more an exploratory way to stabilize the system. And what we're going to do is we're going to fix the value of I higher than IC. And we're going to try different values of t off and t on to observe if we're able to stabilize the system. This exploration was done by a second-year master student, Valentin Duvivier. And after his internship, we were able to observe the following experimental diagram. In the t off,
t on space, where we have stable responses here, or stable observations, sorry, here in blue, and unstable observations here in white. And first of all, we observe that we're able to stabilize our system further than the first stability region, different than Capizza. We were able to go to the fifth stability region. And now we say, we're saying that we want to stabilize the system differently than the alla Capizza approach. So to be able to see we're doing it, we need to compare our results to another experimental system that does alla Capizza approach. So we took the inverted pendulum of Smith, and we know that the characteristic time of the system is 0.18 seconds. And to stabilizing, he's using a period of modulation much shorter than his characteristic time scale, meaning he's using a frequency, a very fast frequency of modulation to stabilize it. For our case, we have a characteristic time scale of 0.57, and if we take, for example, 2 points in our diagram, we observe that actually our periods of modulations are of the same order of magnitude that the characteristic time scale of our system, meaning we're stabilizing our inverted pendulum with another kind of physical behavior. We're not using a la Capizza approach, as you can observe here. And if I present, for example, the video of this experimental response, you will observe that actually we can observe a synchronization between the motion of the inverted pendulum and the periodic function that we're sending. So we're calling this new type of stabilization a synchronized dynamical stabilization. And now to study this even further, we wanted to implement a model. And the model that we choose is the following one. Because now we're trying to stabilize a natural unstable equilibrium, nonlinearities will be important for the system. So we're taking the nonlinear curvatures of our potentials, and we know that during the off state we have a natural unstable equilibrium, and during the on state we have a natural stable equilibrium. And having these two functions, f of theta and v of t, we can deduce our potential energy, which is the product of these two functions, and the kinetic energy, which will be 1/2 of the momentum square of the system, because we have only a 1 degree of freedom system. And having these both energies, we can deduce the Hamiltonian of the system. And having the Hamiltonian, we can use the Hamiltonian equations to deduce the equation of motions. And we now have a nonlinear second order ODE with time periodic coefficients, as we can observe here. And now, first study to study these equations can be to linearize them, because when we linearize them, we have exactly the Meissner equation that we had before, meaning we can use Floquet theory again to study the stability of the system. And using Floquet theory, we obtain the following stability diagram in the T off, T on space, where we have an alternation of stable and unstable regions. And now if we put on top the experimental results that we had, we observe a very good agreement between our experimental results and the model, meaning that now to explore this, what we're calling synchronized dynamical stabilization even further, we can use this numerical model. And the way that we want to approach this idea is to actually study the tip of the stability regions. We chose this approach because the beginning of each instability region is known. As I said before, is a multiple of the natural timescale of the system, but we do not know how the tip of the stability regions behave or how we can access them in a simple manner. And also we wanted to study this part of the diagram because physically it's very interesting, because we will be longer time during a period in T off, meaning we'll be spend more time in the natural divergent state, and we will only send small packages of energy during T on to change the curvature for precise small time to stabilize the system, meaning we could have a more energetically efficient stabilization. So now let's study and try to find the tip of the stability regions. And to do so, we will focus on the first. We will fix our 4 parameters as we have for our model: omega 0, omega I, T off very close to T, and the value of T on to stabilize the system. Having this, we can fix our parameters, and we will run the nonlinear response.
before running the nonlinear response, we studied the Bassin of attraction, and we observed that it's very close to the 0, 0 point in the phase space. So this means that it's important to run the linear response to see how the system behaves. And we observe that actually the linear response agrees perfectly with the nonlinear response. So at the tip of the stability region, we can use the linear response to study the behavior of the system instead of the nonlinear response. And now, if we introduce this shift of periods represented by dotted vertical lines, we observe that inside each new period, we have a particular behavior that is starting to appear. We have a divergence and an exponential growth, one oscillation, and then one exponential decay. And to observe even further this behavior, we collapse these 10 periods into what we're calling a unit cell, defined with our 4 parameters, and we observe that this is exactly what is happening. We have a mode multiplied by a coefficient after each period that is representing the total response of the system. And because we're doing numerics this time, we can run this even for more periods. If we're running for 100 periods, we observe that the behavior is actually correct. And now what we're gonna do to see we have a particular mode at each at this precision spot in the diagram, we're gonna rescale the maximum at each period to 1, and we observe that actually we do have a mode corresponding of the first stability region. And this behavior is exactly what we observe. We have a diverging one, an exponential response, one oscillation, and one decay exponential. So now, instead of dealing with the complete response of the system, we're proposing to study as an inside this unit cell. But now, because of the behavior of the response, we thought of an analog problem, the problem of a particle in a finite potential well. And by doing so, we were able to use this new type of equations. We're approaching the problem this time as a boundary value problem, where the solutions can be sought with this eigenvalue problem. And the hypothesis we put in place that is the same they use is that the boundaries of our unit cell, meaning T off and T off, will go to minus and plus infinity. And mathematically, the solution of this problem will give us an eigenfunction and an eigenvalue. And if we run this problem for the parameters that we used, we obtain that the eigenfunction will give us exactly the shape of the mode we're using at the tip of the stability region, and the eigenvalue of this problem will give us exactly the value of omega I that we need to use experimentally to stabilize our system. Meaning that we have a new way to deduce our experimental parameters with a pseudo-analytical solution. And this being a pseudo-analytical solution, it means we can run it for a plethora of values of omega 0, omega I, and T on, and we obtain these pseudo-analytical master curves in the gamma 0 eta space, and gamma 0 and eta can be defined with our experimental parameters. And for example, now to deduce our experimental parameters, we can, for example, fix 2. We fix omega 0, meaning we fix the length of our pendulum. Omega I, meaning we fix what current we want to send, and we want to deduce T on. By fixing these 2 parameters, we're actually fixing one point in the diagram. This point will give us exactly one value of T on using these 2 dimensional parameters. And if we come back to the stability diagram that I previously showed, this gives us exactly the value at the tip of the stability tongue. And now, because it's pseudo-analytical, we can do it for the second one, and we observe a perfect agreement again, and we can do it for all of the regions, and we obtain the tip for each stability region. Meaning now we have a pseudo-analytical approach on how to stabilize the system at the tip of the stability regions. And as we can observe, to do this, we had to use the approximation that we are at the tip. So we need to reintroduce the value of T off into our problem. So because these master curves are for T off close to T. But experimentally, we saw that we can stabilize the system further away from T. So to understand if these master curves are still valid, what we're gonna do is we're gonna take our stability diagram and we're gonna make a cutoff. For example, here T off equals 70% of T, and we're gonna retranslate these cuts into our dimensional space,
And we observe that a new region is appearing in the domain which is expected, but more important, we observe that the master curves are actually at the middle of each pocket, meaning these solutions will still be valid for t of equals 70% of t. So now what we ask ourselves is what happens if we make a cut even lower in the stability diagram, and we observe that actually these master curves still are at the middle of the pockets, of the regions, sorry, meaning we can now use these pseudo-analytical solutions to stabilize a system at the tip of the stability regions, but even further away. And we can now deduce our experimental parameters in a more simplified way using these pseudo-analytical solutions. So now that we had this theory with us, we need to test it and see if they work. So we jump back to our experiment, and we're gonna fix, as I said, the value of omega 0. We have one pendulum. We're gonna fix our value of the electrical current. We're gonna turn this knob, and we're gonna have I. And now we're gonna fix a percentage of T off, and we're gonna deduce T on using our pseudo-analytical solutions. So we have our master curves, we have our stability pocket defined by the value of T off that we use, and we're gonna take different values at the curve or in this region, and we're gonna deduce T on with those values. And we observe that all the values that were taken at the master curve or near the master curve in the stability pocket, we're able to stabilize the system. And if we go outside, we have an unstable response, meaning that these master curves actually let us stabilize the system for higher values of T off. And if I present the video, the last aspect we need to observe is if we're actually still beyond the Alakapidze approach. And if we observe the experimental parameters that we use, we observe that we are still in the same order of magnitude for T0 and T, meaning we still are in what we're calling synchronized dynamical stabilization. And as we can observe in the video, the pendulum is still in synchronized with the type of response of the period we're sending. So now our stability diagram looks like this. We now have red curves letting us deduce our experimental parameters in a more simple manner. Using these master curves, we're able to go even further in the stability tongues. And if we see it in a more energetic approach, we see that at first our generator was consuming 3.2 watts per hour, but now with these pseudo-analytical solutions, we are able to decrease this value and still keep the pendulum stable. So we were able to answer our second question. Now we have an experimental observation of multiple regions of the stability diagram using a stabilization very different from the Kapitze approach that we previously had. And now we have pseudo-analytical solutions to not only deduce the parameters at the tip of the stability regions, but at any value of T off that we desire to use for any experiment that we want to conceive or have in our labs. And so, in conclusion, today we started with this stability diagram. We were trapped at small values of beta square, and I wanted to first show to you that this graph is more than that. We can explore higher values of beta square of alpha square, and for this case we were able to find pseudo-analytical solutions to actually track each stability region to stabilize a natural unstable equilibrium using a synchronized stabilization, dynamical stabilization, sorry. And for parametric instabilities, we were able to develop a geometrical law to deduce your parameters to trigger a given instability pocket of your desire. So this even lets me propose the idea that instead of using this classical approach of running your stability diagram, we can even now see this as a very discrete diagram where we're only having to follow this stability, these analytical solutions, and this geometrical law to do what you desire for your time periodic system. But I think this is only the beginning for time periodic system. We still have a bunch of things to do in this domain. And one first application I think could be very interesting for the ideas we propose
is the fact to go to smaller scales, because, for example, we didn't talk about the microscopic scale, but here we have an example of MEMS, where they're able to trigger high order of parametric instabilities because they're reducing damping with vacuum sealing packages. But what could be very interesting in this domain, and there was a start of a project to do with CNRS, it was to actually put in place our symmetrical approach of the experimental concept. So it could be a first idea to observe if our ideas still hold up at this scale, and we are able to control parametric instabilities at this domain, and if our geometrical law, for example, still holds up. And finally, all my study was done for a 1 degree of freedom system, so it could be very interesting to observe what happens for a multi-body system. Because when you have a multi-body system, we will start to have an exchange of information between, for example, in our case, pendulums. And it could be interesting, for example, to trigger the first instability region for the first one and none for the second one, and see if the transfer information happens to be able to trigger all of them or not. And it could be a first idea to observe what could happen in a multi-body system with our theoretical approach. And with that, I thank you for your attention, and if you have any questions, I will gladly answer them. Thank you. J'arrête les applaudissements, sinon vous allez avoir droit à un bis, c'est compliqué. Allez, je pense qu'il est temps maintenant de passer donc au jeu de l'échange et des questions avec le jury. Alors, je propose évidemment de donner la parole d'abord au rapporteur. Et je vais commencer par le rapporteur qui vient alors professionnellement du lieu le plus lointain, c'est-à-dire à Cyril Touzé, qui nous vient d'un plateau lointain. Oui. Pardon. C'est pour mes parents. Oui. Oui, bien sûr, pas de problème. Bien sûr. Merci. Oui. Ah oui, pardon, merci. Oui, c'est vrai. J'ai pas d'a priori négatif ou positif là-dessus. Et d'ailleurs, la concision peut être une grande qualité. Voilà, ce que j'ai dit et ce que j'ai trouvé, en fait, c'est que de temps en temps, on restait un peu sur notre faim, en fait, en tant que lecteur. Il y a beaucoup de... Forcément, quand on va creuser loin sur des points de détail, on se pose beaucoup de questions. Et donc, en tant que lecteur, on se pose des questions. Et des fois, en fait, on aurait aimé avoir un peu plus de matière et un peu plus de réflexion de votre part, en fait, même si c'est des réflexions qui ne sont pas complètement abouties. Mais voilà, je pense que la thèse... elle est aussi faite pour ça, en fait. Voilà, c'est pas un article, on présente des résultats où tout est propre et ficelé, mais on peut aussi, parce que pour ceux qui vont venir après vous et qui vont continuer votre travail, qui vont sans doute le reprendre, voilà, je pense qu'ils auraient été contents aussi de lire des réflexions inabouties, des choses qui des fois aident aussi à se mettre sur la piste de certaines choses. Donc voilà pour les remarques. Sur le manuscrit, la présentation était à l'image du manuscrit, très claire, les supports étaient très bien travaillés, voilà, donc on vous suivait très bien dans les raisonnements, c'était très, très illustratif. Voilà, ça m'a permis aussi de voir quelque chose que je n'avais pas vu dans le manuscrit, donc ça c'est bien.
En fait, sur l'instabilité paramétrique, j'avais pas remarqué que la bille se collait au. Ah, oui. Voilà, parce que sur les figures, en fait, on le voit, hein, effectivement, c'est sur les figures, mais en fait, Oui, il juste faut à la que, fin, voilà, un peu, et puis l'œil du lecteur n'est pas attiré sur ce fait-là, donc en fait, ça m'avait échappé. Mais bon, quand on voit la vidéo, tout de suite, voilà, ce qui va m'apporter une question d'ailleurs. Bien sûr. Alors la première question que je voudrais poser, c'est sur l'amortissement. Voilà, vous parlez très peu d'amortissement dans le manuscrit, vous n'en avez pas parlé à l'oral non plus. Voilà, on sait que l'amortissement est extrêmement important Oui. puisqu'il a il change complètement la nature des zones d'instabilité. Alors, on croit comprendre que l'amortissement était très faible puisque vous êtes très proche des courbes sans amortissement, donc ça c'est un signe qu'effectivement il était contrôlé. Voilà, cela dit, donc est-ce que vous avez essayé de le quantifier? Et donc la question aussi subsidiaire, c'est avec la zone où on colle. Donc là, on change quand même de nature un peu dynamique. Hein, on sort quand même des solutions, je dirais, un peu canoniques, oscillatoires auxquelles on s'attend. En plus, il y a un choc. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas des pertes d'énergie importantes à cet endroit-là? Enfin. Oui, merci. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. L'amortissement, nous, on ne l'a pas traité, on ne l'a pas pris en compte dans nos modèles, parce que on l'avait observé, oui, et dans une réponse expérimentale, et on avait pu extraire la valeur de Q de l'amortissement, et lorsqu'on a vu, la valeur de Q pour nous, c'est à peu près de 10 puissance de 2000 oscillations, on va dire. Alors nous, quand on allume et on éteint, on est très loin de ces valeurs-là. Alors on a choisi de ne pas prendre en compte la valeur de Q. Et le modèle prenait bien en relation ça. Alors on a choisi de faire le modèle sans la valeur de Q. Et expérimentalement, on l'a observé, alors on s'est dit ça se tient. Et maintenant, pour votre deuxième question, vous parlez lorsque l'aimant colle, ouais, la bille se colle. Oui, pardon. Ah non, pardon, c'est encore plus derrière. Oui, alors. Ah ok, oui, là c'est bien. Ok, là il a collé. Et là, je suis d'accord, ici on a un choc. Nous, on ne prend pas en compte cette partie de la réponse. Et comme vous pouvez voir, notre modèle que nous on a choisi n'est pas parfaitement égal à la réponse expérimentale dans ce cas-là. Mais on a voulu l'approcher de cette manière avec ce paramètre, ce scalaire que nous on a choisi, pour bien avoir, parce que ça tenait bien en compte l'impact de I dans le système. Et c'est ce qui jouait le plus pour nous, voir comment ce paramètre de contrôle allait modifier la valeur de ce scalaire oméga I. Et lorsqu'on observe les caractérisations expérimentales qu'on a obtenues, et sans tenir en compte du choc, parce que ça ne nous intéresse pas le choc en soi, on a bien pu caractériser le système, et ensuite utiliser cette caractérisation pour accéder à des instabilités paramétriques de plus grand ordre. Et le choc, quand il le fait, oui, non, on ne le prend pas en compte. Et alors, toujours sur l'amortissement, en fait, ma question suivante, ce serait, est-ce que vous avez regardé un petit peu l'effet que pourrait avoir l'amortissement sur les lois que vous trouvez à la fin? Donc vous avez deux lois, en fait, une loi avec deux anti-Mn, là, donc, qui permet de trouver les modes oui. de chacune des poches, et puis l'autre, c'est sur la stabilisation, où vous allez retrouver les courbes maîtresses avec des modes de nouveau en résolvant le BVP. Voilà, est-ce que vous avez eu le temps de regarder ça? Est-ce que l'amortissement pourrait avoir une influence en fait sur ces prédictions? D'accord. Alors la prédiction, elle est faite sur le... Attendez, pardon. La façon dont on prédit la loi géométrique. Pardon, attends, ok, non, c'est un peu plus... Non. Et elle dépend que de la façon et que de la réponse expérimentale. Nous, on n'a pas vu comment les modes vont impliquer... Attendez, pardon, c'est... Oui, c'est lui. Alors, ça, c'est un diagramme de stabilité sans amortissement, et ça, c'est lorsqu'on met de l'amortissement. Et on observe que, oui, il est fortement changé lorsqu'on applique de l'amortissement. Mais nous, on n'a pas vu comment la loi géométrique changerait dans ce cas-là. Nous, on s'est que focalisé sur lui, et à notre échelle, qui est déjà macroscopique, avec des forces de dissipation présentes, elle tenait bien la route, on va dire, et elle était validée. Donc on se dit, si on va à l'échelle micro, où on a plus de contrôle, où ils ont encore moins de dissipation, on pense que notre loi continuerait encore à être valable. Mais on n'a pas vu en présence de très fortes dissipations importantes comme ici. Et dans le cas des instabilités,
l'amortissement va tuer les instabilités. Alors je pense qu'on peut être capable de déclencher celle où on est plus proche de alpha carré proche de bêta carré par exemple, mais pas celle de plus bas. Alors on n'a pas géré la loi avec amortissement, mais c'est ce que moi je pourrais dire de l'impact de l'amortissement dans notre modèle, ou dans notre loi, pardon. Ok. Alors j'ai une question sur les expériences sur les instabilités paramétriques. Oui. Et donc, la question générale, c'est est-ce que vous avez cherché une manière un peu systématique d'aller chercher chacune de ces zones d'instabilité ou pas, ou est-ce qu'il y avait des difficultés expérimentales, parce qu'en fait vous montrez que 2 points, en fait, un qui est, je sais plus, à la 14e, un qui est à la 36e, bon je me souviens plus des chiffres exactement. Oui. Et voilà, donc en tant que lecteur et en vous écoutant, voilà, la question que je me suis posée, c'est voilà, est-ce que vous avez cherché de manière systématique, est-ce qu'il y avait des problèmes expérimentaux qui rendaient cela impossible, voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Oui, bien sûr, je pense que c'est la deuxième partie de votre remarque de mon manuscrit, où je ne vais pas donner toutes mes idées. Et au début de la thèse, j'ai eu un stage de 6 mois ici avec Arnaud et Suzy. Et là, on a caractérisé le système. Et là, j'ai fait une exploration plus expérimentale où j'avais plusieurs valeurs de I et des modulations T. Et là, j'ai eu très similaire, par exemple, au résultat que Valentin a trouvé pour le pendule inversé. J'avais un diagramme expérimental. Mais après, plus en prenant en compte et en réfléchissant, on a vu que, et moi je n'avais pas pris en compte cette théorie au début, vraiment pour déclencher une instabilité, on connaît déjà un très bon initial guess pour le faire, qui est le début de chaque zone. Et alors c'est ça que j'ai voulu montrer dans le manuscrit, que vraiment il y a déjà toute une loi qui a été mise en place, après c'est ce que moi j'utilisais pour déclencher une zone. Et lorsqu'on a pu déclencher les 2 premières, après on a développé la loi géométrique, on a vu qu'il y avait une corrélation entre combien des oscillations elle fait et ces paramètres Mn qu'on a définis, pour aller beaucoup plus loin et utiliser cette loi géométrique pour déclencher celle qu'on voulait, par exemple, et prouver que c'est vrai, on pouvait l'utiliser. Mais oui, alors c'était ça. Il y a eu toute une exploration au début que je n'ai pas voulu mettre dans le rapport. Okay, mais ça répond pas complètement à ma question. Est-ce que pardon. vous êtes allé chercher beaucoup plus de points que ce que vous nous avez montré? Oui. 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 Ok. Oui, pardon, oui. Et il n'y a eu jamais eu de problèmes expérimentaux? À chaque fois, Et une fois qu'on a eu la loi géométrique, et je l'ai testé pour 3 points, et ça a marché, et on observait bien la zone qu'on voulait déclencher. Okay. Et donc ma question subsidiaire par rapport à ça, donc c'est une remarque que j'ai fait dans le rapport aussi, c'est est-ce que vous avez réfléchi à utiliser des méthodes qu'on appelle des méthodes de continuation expérimentale qui permettent justement de suivre des limites des limites de zone de stabilité, voilà, et qui pourraient être mises à profit ici pour avoir quelque chose de plus continu en fait. Oui, et lorsque j'ai lu votre rapport, et je n'avais pas du tout pensé à cette idée-là, je pense que ça pourrait être une très bonne idée ou une nouvelle approche de comment on pourrait continuer ces expériences en utilisant une toute nouvelle approche. Mais non, là, je ne l'avais pas réfléchi au moment donné, mais je pense que ce type d'expérience, ça tient très bien pour essayer de tester ça dans ces systèmes. Toujours un peu sur ces problèmes expérimentaux, est-ce que vous avez réfléchi ou essayé d'autres modulations que juste du on-off du créneau voilà. Est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que ça pourrait aussi apporter des choses? Et expérimentalement, non, on s'est focalisé que dans du on-off, parce que numériquement, ou pardon, théoriquement, l'équation de Meissner a une solution analytique, alors on s'est basé sur cette approche-là. Et expérimentalement, c'était une idée de passer à une modulation harmonique et observer l'équation de Mathieu et voir comment les langues, et essayer d'explorer, aller plus loin dans les zones d'instabilité dans l'équation de Mathieu. Pour l'instant, on ne l'a pas mis en place, mais c'est quelque chose aussi on a pensé de le faire, mais on n'a pas eu le temps de le faire. Mais attendez, c'était où? Mais ce qui est marrant, on a commencé à le faire après. Ah non, attendez, je ne le trouve pas. Ah oui, ici. Pardon, il faut que j'enlève lui. Ce qu'on a vu, on a commencé à voir pour l'équation par exemple de Mathieu. Celui, il faut que je... C'est que par exemple, si on prend l'équation de Mathieu, cette fois-ci, et pour que nous on a trouvé
nos langues de stabilité en approchant au potentiel fini carré de la particule dans un potentiel carré. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'il se passe si on prend le potentiel harmonique? Et on a traduit l'espace, et on voit ici en bleu qu'en fait, elles se traduisent dans notre nouveau espace, mais elles ne suivent pas exactement les langues de stabilité. Il y a un petit écart, il y a un écart qui existe toujours, et on ne sait pas pour l'instant pourquoi, et ça on l'a vu vers la fin, et on s'est dit ça peut être intéressant de explorer cette idée-là maintenant dans l'expérimental. Et même, ce qui est aussi très intéressant pour la première zone, et on dirait que tout au début, la solution analytique cette fois-ci de la particule dans un puits harmonique, et elle suit la partie droite de la langue de stabilité, qui est différente de celle qui propose Capizza. Alors ça pourrait être aussi intéressant de tester et voir comment la réponse du système, et quelle est la réponse du système avec cette approche-là, et voir s'il peut marcher. Alors on ne l'a pas fait expérimentalement, on a commencé à le faire vers la fin, et on s'est dit que ça pourrait être quelque chose de nouveau, d'expérimental à mettre en place. Ok, merci. Alors je vais faire une dernière question pour ne pas monopoliser la parole. C'est à propos d'une figure que vous n'avez pas montrée. Oui. Alors c'est à la fin de votre manuscrit, à la fin du chapitre 2, c'est ces figures-là. Là. Oui. Voilà, où on voit vraiment une espèce de dérive très très nette, hein, oui. et qui est pas. Alors je l'ai raté, mais en tout cas, j'ai pas vu d'explication en fait à ce phénomène. Oui. Est-ce que vous pouvez me l'expliquer? Bien sûr, je peux me. C'est parce que en fait, là, notre pendule, on a essayé de le mettre verticalement au milieu des électroaimants, mais il y a toujours des petites imperfections qui vont apparaître dans le système. Alors là, en fait, dans notre pointage de la vidéo, il passe de 0 à moins 1 degré dans le post-processing. Alors en fait, dans la vidéo, on dirait il est là, il a passé juste à côté, mais pas si fort, il est beaucoup plus au milieu, et on arrive à le tenir la tête en haut expérimentalement. Alors c'est pour ça qu'il y a cette dérive, parce qu'il est vraiment au milieu au début, et après il bouge un tout petit peu, et là il est stabilisé. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Moi, je voudrais te féliciter pour la clarté de l'exposé, qui rejoint la clarté aussi. Effectivement, en fait, je suis tout à fait d'accord avec Cyril sur le manuscrit. Donc, il est super clair. Les figures sont impeccables, comme dans la présentation. C'est vrai qu'il manque ce côté un peu, en fait, tâtonnement qu'on aime bien voir. C'est-à-dire, en fait, finalement, qui justifie pourquoi on fait tel choix. Enfin, disons, souvent, le choix qui est fait a posteriori, c'était pas le premier choix. Oui. Et voilà. Et donc, on a eu d'autres idées qui n'ont pas marché. Et ça, c'est intéressant de le voir dans une thèse, en fait. Alors qu'évidemment, dans les articles, on enlève tout ça. Donc, on dirait plutôt des articles qu'une thèse, en fait. Okay. C'est ça. Alors, justement, par exemple, si je prends le pendule inversé, oui, que tu attires avec un électroaimant, donc on va dire un capizza revisité. Justement, alors, est-ce que c'est venu comme ça comme idée, ou est-ce que parce qu'on aurait pu se dire que on vibrait le pendule pour avoir un capizza, et quelles sont les différences avec un capizza vibré? Ok, alors tout d'abord, c'était pas la première idée qu'on a eue, parce que en fait la première idée qu'on a eue, c'est si je viens ici à la caractérisation. On a commencé par le pendule à tête en haut. Et si on travaillerait avec un courant plus grand que IC, en fait, notre pendule, il serait à l'état divergent déjà. On dirait qu'il serait à la tête en haut en le faisant de cette manière. Et si on peut moduler entre deux I différents, on pourrait déjà être naturellement instable et essayer de le stabiliser. Mais on a voulu prendre un pendule à la tête en haut parce que visuellement et expérimentalement, et c'est plus simple de vraiment voir et être sûr que ton système il est naturellement instable. Alors ça c'était la première idée de pourquoi on a choisi de changer de setup. Vraiment avec, et en toute rigueur qu'avec lui, on aurait pu faire tout. Parce qu'il faut juste changer la valeur de I, et nous on va changer les courbures pour étudier le système. Et alors lui, en différent avec Capizza, tout d'abord, c'est le type de modulation qu'on utilisait. Capizza utilisait harmonique, nous on a utilisé créneau. Et aussi, c'est la manière, je pense, dont on va moduler les paramètres. Parce que, en fait, lui, je pense que ça va être
la manière dont on module pour Capizza, il est la tête en haut et on a un shaker. Alors le pendule il va en haut et en bas, en haut et en bas. Alors ça peut être comme l'enfant dans le swing, il y a son centre qui est en train d'être bougé très fortement. Tandis que nous, on fait pas du tout ça. Nous, la géométrie, elle est conservée tout le temps. Et nous, on apporte ce champ électromagnétique qui va jouer sur le temps caractéristique du système. Et c'est ça qui change complètement par rapport à Capizza. Nous, on ne touche pas la géométrie ou le système intrinsèque du pendule. Il est conservé, il n'est pas modulé d'une autre manière. Moi, je vois une autre différence, mais c'est qu'avec ton électroaimant, en fait, tu appliques une force qui est vers le haut. Donc, en fait, en moyenne, tu vois, si je mettais l'électroaimant à pleine puissance, en fait, j'aurais il se stabiliserait de manière évidente, quoi. Oui, Voilà. c'est vrai. Et donc, dans Capizza, le mystère, c'est un peu que finalement, on module de manière symétrique, a priori, et que quand même, il est stabilisé. Donc ça en quoi ça, finalement, on le voit pas trop transparaître dans les équations, mais ça doit jouer quand même de manière importante dans le système. C'est-à-dire qu'à la fin, si tu vois, si tu modules avec une amplitude assez grande, en moyenne, tu fais une gravité artificielle. Je sais pas si on peut dire gravité artificielle, mais enfin, disons une force vers le haut de stabilisation. Donc ça. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais par exemple, dans notre cas, oui, non, c'est vrai, il va y avoir en moyenne une force qui va être plus forte dans notre cas, mais c'est vrai que nous, on ne s'est pas focalisé sur comment le champ électromagnétique s'applique sur le pendule, pardon. Et nous, cette compétition, oui, on l'a traduit en oméga i, mais c'est vrai que si on irait à des très grandes valeurs de i, et même si on envoie un petit T-on, le pendule va sentir une force très forte. Mais si on fait ça aussi, et on va dire en termes d'énergie, tu vas consommer peut-être, ça dépend après combien de temps on le laisse, mais on va consommer trop d'énergie peut-être. Alors ça joue aussi à quelle valeur de I on va vouloir se placer par exemple pour le stabiliser. Mais dans nos équations, nous on on prend pas en compte cette force qui va jouer très fortement pour les nappes, le pendule par exemple. Donc ce que tu dis, c'est que si jamais on vibrait le pendule, avec la possibilité de le vibrer on-off, etc., sans bouger, on arriverait à retrouver ce que tu trouves avec ton électroaimant. Ça, c'est une très bonne question. Si on le met à vibrer... Il y aura moyen de... Parce que le système a l'air d'être vraiment le même, mais en fait, quand on réfléchit bien, c'est... Oui, c'est ça, je suis en train de réfléchir. Je pense qu'en fait, si on le met à moduler... Oui, je l'avais approché comme ça du pendule de Capizza, mais je pense... Normalement, on devait retomber sur les mêmes équations. Ça, oui. Après, la manière dont les paramètres sont fixés, peut-être... Parce que dans le alpha, il doit y avoir une valeur qui... Oui, il va y avoir il va y avoir du G, du L qui vont jouer, mais exact. peut-être... Une force magnétique qui apparaît, qui est la moyenne de la force magnétique. Oui, je pense que c'est une très bonne question qu'on pourrait vraiment créer de setup et voir si c'est vrai. Mais... Parce que ce qui est un peu magique dans Capizza aussi, c'est que c'est justement cette symétrie qui est brisée. Enfin, il y a la composante basse fréquence que tu extrais d'une sorte de gravité effective. Oui. Elle est issue d'une moyenne et pourtant la vibration est complètement symétrique. Donc c'est un peu ça qui est évident. Là tu brises cette symétrie. Enfin, oui, je suis d'accord avec vous, mais... c'est juste une remarque finalement en y réfléchissant. Oui, mais merci parce que... Oui, j'avais pas pensé par exemple à... Alors après, j'avais une autre question, mais bon, sur le dumping, mais je crois qu'on a... C'est vrai qu'on se demande qu'est-ce qui se passe avec le dumping qui augmente. Donc, ce qui est assez étonnant, effectivement, c'est qu'il y a vraiment très très peu de dumping par rapport à des systèmes. Alors peut-être c'est au système que moi j'utilise avec des liquides ou alors du dumping de partout. Mais là, c'est assez formidable de voir ces modes qui sont avec très peu de dumping.
Alors, expérimentalement, tu dis que en fait, donc ce pendule, si je comprends bien, il est fixé pour rester dans le plan, en fait. Et on parle, oui, Voilà. les deux sont fixés, oui, exactement. Alors, justement, qu'est-ce qui se passe si tu fais pas ça? C'est-à-dire, en fait, pour te dire, est-ce que tu peux jouer sur l'autre dimension pour faire, par exemple, un pendule anisotrope ou Ok, alors par avoir une exemple, action sur l'autre plan, en fait. et au début, par exemple, quand on commence, pour lui, c'était important d'assurer. Ok, oui, dans les deux modèles, c'était important d'assurer le déplacement dans le plan. Ça, c'était sûr pour bien avoir un champ symétrique. Et maintenant, si on casse. Alors, juste expérimentalement, qu'est-ce qui se passe si tu t'assures pas de ça? Okay. Alors, par exemple, si on fait ça, si on fait ça pour le pendule, là, on aurait un champ magnétique qui va être allumé. Et le pendule, s'il est bougé un peu, par exemple, vers l'avant ou vers l'arrière, le champ électromagnétique, il ne va pas être le même. On a essayé d'avoir le champ magnétique le plus homogène possible dans la masse. Alors, s'il est plus homogène, il va être attiré plus d'un côté, plus d'un autre. Alors, le mouvement, je ne peux pas dire, il va être imprévisible. Et là, je ne pense pas qu'on pourrait essayer de le quantifier en termes de mode. Peut-être si on commence à lancer d'autres types d'expériences. Parce que s'il part vers le haut, ou un peu à droite, il va se sentir beaucoup plus attaché vers cet aimant-là. Et s'il revient, on ne sait pas s'il va revenir vers le centre ou vraiment il va conserver son mouvement dans le plan. Et si on sort du domaine, parce que les deux électrons aussi, ils ont un domaine de leur force. Et ça, on le voit surtout sur lui. Ce qui était intéressant aussi expérimentalement, c'était si la condition initiale au début elle était trop forte, on sortait de la force électromagnétique. Donc là, on ne pourrait plus le stabiliser. Alors ici, si on casse cette symétrie, ça serait très difficile de le stabiliser. Et pour lui, ça serait tout un nouveau mouvement où on pourrait aussi plus l'attirer. Il devrait y avoir un mouvement en fait en XY, quoi. Enfin, aussi dans l'autre dimension qui apparaît et qui. Oui, il ferait du Y après du X peut-être. Oui, parce que maintenant on peut faire une rotation même. Alors, pour lui, on ne pourrait plus le stabiliser, je pense. Oui. Et lui, il aurait tout un nouveau mouvement Oui, c'est tout un nouveau mouvement. Alors justement, je m'interrogeais aussi sur la courbe qu'on a vue là quand ils divergent. En fait, Oui. elle ne fit pas la courbe théorique, c'est parce que c'est par exemple parce que tu as fait l'approximation au premier ordre de l'angle encore ou c'est pas ça du tout en fait. Et là, je pense parce qu'en fait, lorsqu'il s'attache, il ne fait pas exactement une exponentielle. Et je pense que ça doit être dû aux forces que nous, on n'a pas vraiment étudiées. Mais je ne pense pas qu'il parte tellement comme une exponentielle. Il doit être peut-être... Ce que je veux dire, c'est que ça ne vient pas de la correction de l'angle en sinus, ça vient de peut-être du champ qui est, qui est variable dans l'espace. Moi, je pense que c'est plus lié au champ que autre chose. Parce qu'on est à 20 degrés là presque. Oui. Oui, aussi ça pourrait venir. Oui, moi je l'attribuais plus au champ, mais c'est peut-être le sinus aussi qui peut jouer. Oui, ok. J'avais, peut-être je ne vais pas non plus monopoliser la parole, mais j'avais juste une autre question sur les pendules couplées, évidemment. Oui. Alors, justement, là tu parlais de deux pendules qui allaient être couplées. Si tu en mets plein, Oui. qu'est-ce que tu pourrais espérer voir comme phénomène Ça, c'était ma première idée. Moi, je voulais coupler 6. Voilà, après 3 ans. Et voir comment ça allait bouger. Mais Arnaud et Suzy m'ont dit, on fait les choses dans son temps. On a commencé un, après tu fais 2, et après on va voir. En fait, on a un budget pour 10, on a couplé voir. Mais déjà tout début, le premier souci qu'on a eu, c'était expérimental. Pour comment on allait les enregistrer, leurs mouvements. Parce que si on avait 10, on essayait au début du haut, et on avait mis un fil par exemple pour les attacher, et ça marchait pas. Et du coup on va mettre une caméra en bas, on va les prendre, on a mis tout en noir, et on a mis de la peinture fluorescente pour bien suivre chaque pendule. Et aussi, on a mis de la peinture aussi fluorescente dans la tige, pour suivre le mouvement de la tige. C'était elle qui allait nous passer
la force du couplage, comment elle bouge, sa fréquence va nous dire comment cette information elle est transmise. Et donc ce qu'on voulait observer au début, c'était faire des tests et dire par exemple si normalement en théorie j'ai deux pendules et tous les deux je dis je veux déclencher la première langue d'instabilité, s'ils sont découplés, normalement tous les deux vont partir. Après, ce qu'on n'est pas sûr, c'est dans quelle phase ils vont partir, s'ils vont partir en phase ou en déphasage. Normalement, l'expérience elle est bien symétrique, alors après à voir. Mais maintenant, si on les couple, c'est la partie où ça devient plus intéressante. Et au début, j'ai commencé à faire des petits cas tests et tout se jouait beaucoup par rapport au type de tige qu'on allait utiliser pour le couplage. Plus la tige elle est flexible, plus le couplage allait apparaître et plus l'information allait se passer entre les deux. Et une fois qu'on a déclenché une, si la tige elle est souple, l'autre allait être déclenchée aussi. Donc on pourrait même déclencher seulement un, et l'autre allait être déclenché aussi, et ils partaient dans le même mode, par exemple 2T au début. Et notre approche qu'on avait pensé, mais ça c'était beaucoup plus loin, c'était de lancer les deux avec différents modes et vers lequel qu'est-ce qu'on va observer. Et c'était une autre approche qu'on avait pensé, et là on n'était pas très sûr de qu'est-ce qu'on pourrait observer. Parce que là il va y avoir des modes qui vont se mélanger entre eux et on n'était pas sûr de quoi observer. Alors au début on allait faire quelque chose de très exploratoire, fixer par exemple une tige et modifier différentes valeurs de T, fixer aussi l'intensité du courant et voir s'ils partent en phase, en déphasage, s'ils vont et essayer d'avoir un diagramme, tout d'abord phase, antiphase, et observer aussi le couplage, le mouvement de la tige. Et après refaire un autre setup pour une autre tige et essayer de voir la physique du problème. D'accord. Et d'aller à plein, d'avoir des mouvements collectifs une fois des sortes de propagation ou de déphasage avec plusieurs, c'est ça? Exactement. Une fois qu'on le fait avec deux, on s'est dit si on fait trois, regardons si ça tient la route par exemple. Et là après on pourrait essayer de... C'est pour une prochaine thèse. Peut-être, oui. Bon ben merci beaucoup. Merci. Encore félicitations. Merci. Oui, je crois il est parti là. Alors, je vais passer la parole avec la même logique géographique à l'examinateur qui vient de très loin. Thank you very much. Do you mind if I speak in It's English? great. However you feel more comfortable. Really impressive body of work. I Thank think it's quite a feat to have made such advances on such a classical problem in this modern age. And what I found quite impressive was how you've what I find wonderful about it, or magical, is that you've made great progress on something fundamental that can have so many applications in so many different areas. And I think that it could potentially be very far-reaching, and you should be proud of it. My first question is related to your dynamic instabilities. Yes. And I suppose for any of once you start your experiment, you quite quickly reach some limit cycle. And how does that transient behaviour, how does that approach to the limit cycle depend on the amplitude and the period of the modulation that you're applying? Do you have any insight? Yes. Okay. So to know, for example, if I take where can we see it? I think in this one, it's just for the first part. There's been a study, so we know we'll talk about parametric instability. So depending on the period we're sending, we're going to trigger either a 2t limit cycle or a t limit cycle, and that we know for the multiple we're using for our period. So if we are in the first, we know we have to trigger a 2t limit cycle. The second one is t, and then it's just alternation of this. So now that we know and we have this geometrical law, you choose how many oscillations you will do. So you can choose the value of t, and depending on how close on the multiple you have for t0, you will know if you're triggering a 2t or t limit cycle. I don't know if that answered the t limit cycle part of the question. So my question is regarding the approach towards the limit cycle. You have some transient behaviour. Okay, So for example, in this graph here, you have some transients before you get to the limit cycle. Do you have any insight onto how this
transient behavior Yes, yes. depends on the amplitude and modulation period. In the amplitude, no, the amplitude we're not sure how they will how it will increase or decrease. What we know is the number of oscillations it will do, but how the amplitude will change, like we're not sure after which number of periods it will trigger. That we are not sure, Okay. but we know the parameters to be able to trigger it, but we don't know. So that was my next question: is can you tell me more about this geometric law that allows you to predict Yes. which instability Okay. pocket? Yes. So okay, but I'm happy that there's. Okay. Just 1 second, please. Geometrical analysis. Sorry. Oh, okay. Here. Okay. So to understand the geometrical law, we thought about it as the particle and a potential, and how can we turn on and off the electromagnets to be able to enhance the response the most easy way possible, to simplify the response of the pendulum. So we know when we're turning on, we know that omega I with our experimental characterization, it's much slower. This means we'll have a flatter slope of our potential. And if we're off, it means that we have a more steep slope. So if we want to go, if you know the pendulum starts at the middle, and we need him to go up. So to facilitate the pendulum to go up, we need a flat slope. So this means that at this point, we need to turn on the electromagnets. When it's on, it will achieve a maximum value that we do not know what is the value, but we know the value of t to use. So after that t value, we know that we need for him to go back again to the middle as fast as possible. To do so, we need a steeper slope. So we need to turn off at that point the electromagnets. And at that point, we know our potential energy is at its maximum. So by this physical analysis, we saw that when we need to turn on and turn off the electromagnets. We turn on just at the minimum, and we turn off at the maximum. And by doing so, here I present like the first case that we want. We're gonna allow the pendulum to do half of oscillation. We're gonna turn on, turn off, and it will be back. But that's not the only way, and that's why we have multiple pockets. Because, for example, we can let the system do here 3 oscillations, like 1. It will pass the minimum 3 times, 1, 2, 3, and then we will turn on. And then we will choose, for example, him to do 2, 1, 2. He passes 2 maximum, and then I have to turn on, turn off again to go as fast as possible. And this number of oscillations is what the geometrical law is. How many oscillations you're letting him do during the off state, during the on state. And we observe that if you dimensionalize everything, this is linked to the frequency of your system, which is in alpha square and beta square. And we can redo this for another case. For example, m equals 4. 1, 2, 3, 4. N equals 1. Whoop, you have 1 maximum, and then you start off again. And this let us see that when m equals 3, you actually do 2/5 of your period. And having observed this, then you can see that actually the number of oscillations you do is linked to the value of m you choose, which is 2n minus 1. And also in the on state is just 2n minus 1. So you're able to now have this geometrical law, and you can deduce alpha square and beta square only in function of n and n. And by doing so, you go to your chart and you're able to have all the dots, all the stability pockets that you need. And that's how we rationalize how to find a given instability pocket. And that's also how we label them. If you want to go high, like in the vertical axis, is first m. Like if you want the 15th one, you go to the 15 and you decrease on numbers of n. So this is 15-1, 15-7 is here. You have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And same as here, this is how we know we trigger the 36 because we're here.
And my third and final question is, what was the greatest challenge that you faced during your PhD? The greatest challenge is at the beginning, I think, getting used to handle theoretical analysis and experiments at the same time. They were very different and they had their different challenges. Like, it was frustrating from experiments. Like, you say, I'm going to do this experiment in 1 hour, that's never true. And that was very hard to accept at the beginning. And in numerics, it was the same idea, but in with another type of problems. So I think it was the way to adapt myself to work in experiments or also in theory or numerics. And also, at the beginning, it was, I think, complicated to understand that I'm actually working on a phenomenon more than a more precise problem. Like, I'm not working on a wind, or I'm not working on a stratified material or polymers or plaques or a beam. We're actually working with a physical phenomenon, and we're trying to develop an experiment to see, like, actually we can go even further than what we think right now. And I think that was also hard for me to embrace the, as you said, the impact that this could have. And I think that was quite challenging also to understand, like, what am I doing? Great, thank you very much. Thank you very much for these questions. So, last examinateur is Merci. Oui, félicitations d'avoir su mener de front ces trois choses, expérience, théorie et numérique. C'est jamais facile à faire. C'est très agréable c'était très agréable de lire ce manuscrit de thèse. Effectivement, comme les rapporteurs l'ont dit, on sent que c'est quelque chose qui est prêt à être publié. On peut en faire un ou deux articles facilement, concis, etc. Et effectivement, ça le problème, c'est qu'après, effectivement, il manque des choses. On se dit, ah ben, tu dis que pour le problème au bord, on peut écrire la solution linéaire. Et du coup, on regarde et on se dit, bah, ça va être écrit. En fait, la solution analytique n'est pas écrite. Elle aurait pu être écrite ou dans une annexe. C'est dommage. Une autre chose qu'on se demande, c'est il y a tous ces diagrammes de stabilité qui sont très, très jolis, très fins. On se demande si tu as utilisé de la monodromie, des matrices de Hill pour les calculer. J'ai peut-être raté, on ne sait même pas ce qui a été utilisé et on reste sur notre fin du coup. Non, et au début dans C'est l'introduction, oui, je dis que j'utilise la théorie de Floquet, j'explique les matrices de monodromie et comment j'arrive à calculer donc monodromie, de stabilité. Okay. Oui. Bah bon, là aussi aujourd'hui c'était très agréable de t'écouter. On sent en fait que c'est ton sujet maintenant. Alors bon. Alors, et c'est aussi, c'est très joli en fait, tu montres aussi qu'il reste de très belles choses à faire dans le linéaire. Et ça, c'est sur des concepts, effectivement, pas sur une application. Ça, c'est aussi très agréable à voir. Du coup, tu parles de la stabilité de solutions linéaires. Tu dis que quand c'est instable, on obtient un cycle limite. Et effectivement, je l'ai posé 15 000 fois cette question. On se demande après ce qui peut arriver si on déstabilise ce cycle limite, etc. Quand on va plus loin dans le non linéaire. Je ne sais pas si tu as regardé ça. Pas du tout. Il n'y a même pas eu le temps. Non, oui. Et l'autre chose qu'on se demande aussi, puisqu'on voit des pendules, on pense à l'analogie statique-dynamique et que la dynamique d'un pendule, c'est aussi la statique d'une poutre. Et on se demande comment ces idées pourraient être translatées sur des problèmes de bifurcation de poutres qui auraient des propriétés périodiques. Oui, ça, on avait parlé un peu aussi, surtout à la fin, quand on a vu que les résultats
il marchait pour le pendule, on va dire que c'était une preuve de concept. Et on voulait mettre en place des poutres faites en moulage et mettre un électroaimant au milieu de la petite poutre et avoir le même setup mais pour une poutre. Et allumer et éteindre et voir comment la fréquence de la poutre aussi va être modulée avec notre setup. Et il y a eu un petit stage, un début de stage de, je crois, L3 ou une très courte période pour commencer à voir si le phénomène pouvait être mis en place. Mais c'est une idée qui peut être aboutie, c'est vraiment d'essayer de traduire ça dans le système des poutres et l'étudier. Alors l'autre, pendant qu'on est sur ce diagramme-là, oui. Tous ces points gris, tu connais leurs coordonnées, et du coup, quand on regarde le diagramme, on se dit que tu aurais pu changer les axes, et probablement sur un axe mettre bêta carré moins alpha carré, pour que le diagramme, au lieu que ça ressemble à des racines, ce soit des colonnes, ces lignes, et en fait rescaler l'axe des Y pour essayer en fait d'arriver à en rechoisissant les axes, en rescalant les axes, d'arriver à un seul îlot de stabilité, avoir une forme universelle. On est tenté de jouer sur les axes, étant donné en plus que tu as des formules analytiques qui sont liées à ça. Le dernier chose, c'est que si tu reviens à la première vidéo que tu as montrée, la vidéo de Capizza, oui. Tout au début, où on montre que le pendule inversé est stable. Ce qui est montré aussi dans cette vidéo, et ce qui est très intéressant, c'est que quand le pendule inversé est stable, en fait, c'est très bien d'avoir un truc stable, mais c'est un peu comme une coque cylindrique quand on dit que c'est stable sous cette charge-là. À cause des imperfections, la zone de stabilité, c'est-à-dire en fait le bassin d'attraction peut être tout petit. Là, dans la vidéo, on montre que il est montré que le bassin d'attraction est assez grand. En fait, on peut tirer le pendule assez fortement à gauche ou à droite et ça revient, ça se restabilise. Et du coup, on se demande, dans la partie où tu stabilises le système, et tu as donc ces toutes petites zones blanches, mais maintenant je ne parle pas de la taille de la zone blanche. C'est-à-dire, quand tu es dans une zone blanche, ton système, ok, il est stable, mais est-ce qu'il y a une grande zone de stabilité physique autour, et est-ce que n'importe quel paramètre d'imperfection ne va pas tout tuer? Oui, ça on l'a étudié, ça on l'a vu, et on a vu que lorsque tu es au type de la zone de stabilité, et le bassin d'attraction il est très réduit. D'accord. Et il est très proche du 0,0 point. Okay. Et alors c'est difficile de le stabiliser, mais on a montré que ici on a pu arriver par exemple à 70% de T off, il est ici. Alors c'est-à-dire que on va pas pouvoir aboutir plus à cause des imperfections de l'expérience ici. Mais on pense que si on va à des échelles beaucoup plus réduites, et on a plus de contrôle sur la dissipation et les imperfections, et on pense que là on pourrait plus aller plus haut ici dans les zones. Oui. Et aussi on a vu que si plus bas on est dans les zones, tout en suivant la ligne rouge, le bassin d'attraction il agrandit. Oui, d'accord. Ce qui est aussi physiquement cohérent avec ce qu'on est en train de lancer. Bon, dernière petite chose justement sur ce diagramme-là. Vous avez parlé de dissipation, mais je me demandais si la dissipation dans la partie où on stabilise, donc là, est-ce que la dissipation va aider, va agrandir les zones? Exactement, oui. C'est le diagramme, les deux diagrammes que je montre en rouge ou en bleu, c'est la même théorie qui les forme. Alors c'est de la même idée. Plus on augmente la dissipation ici, et plus les zones d'instabilité vont être tuées. Oui, ok. Alors, donc ça agrandit les zones blanches. Exactement, ça agrandit les zones bleues ici dans ce cas-là. Et ça serait plus simple ou facile de stabiliser. Ok, félicitations encore une fois et merci beaucoup. Merci. Bon, je vais passer la parole aux encadrants. Alors peut-être d'abord à Suzy Protière ou je vous laisse choisir. Alors, je vais te féliciter pour ces 3 années. C'était une expérience de travailler tous les 3. C'était nouveau aussi de travailler avec Arnaud, donc c'était. Moi, j'étais vraiment super contente de travailler avec vous deux.
Et le truc que j'ai noté quand je pense à toi, c'est ton enthousiasme. Donc ça, c'était super agréable à chaque fois qu'on se retrouvait. Tu voulais toujours nous montrer un nouveau truc que tu avais fait. C'était vraiment super agréable. Et puis aussi, comme tu l'as dit à un moment, tu es arrivé, tu avais plutôt fait du numérique Oui. et Arnaud t'a présenté à moi et on t'a mis dans une salle pour faire plutôt des expériences pendant je ne sais pas combien de mois. Et je te voyais noter tout dans ton cahier super et tu étais encore pareil, toujours super enthousiaste. Et j'espère qu'on t'a pas dégoûté de faire des expériences. En fait, pas du tout là. C'est trop marrant. Donc voilà, et puis aussi une autre chose, c'est la confiance. J'ai trouvé que ça très agréable de travailler ensemble pour la confiance que tu nous as donnée. Et c'était 3 années super, donc je te félicite encore. Merci beaucoup. Merci Suzy. Écoute, merci Alvaro. Ouais, moi je m'associe aux membres du jury pour te féliciter pour ta présentation. On s'est aussi et ton manuscrit, mais ta présentation, elle m'a beaucoup impressionné. On s'est un peu entraîné ensemble, mais dès la deuxième, je trouvais que dès la deuxième, tu avais été assez mûr. Enfin, tu avais choisi les slides et tout pour nous donner quelque chose de proche de ça. Et c'était d'une pédagogie et d'une maturité scientifique assez impressionnante. Donc bravo. Toi, tu l'as dit, hein, tu as fait un stage, ça fait quelques temps qu'on se connaît maintenant. À travers toi, effectivement, je le redis, on a travaillé avec Suzy. Je réitère ce qu'elle a dit. Je l'avais noté aussi. Il est noté, c'est une preuve. Qu'est-ce que c'est, Alvaro? C'est cette joie que tu as de travailler toujours. Donc quand on te voyait, c'était toujours cette fois c'est bon, je suis content et tout. Des fois ça ne l'était pas, mais au moins tu avais toujours la pêche et tu recommençais. Et pourtant tu as fait une thèse Covid, ça n'a pas toujours été facile, loin en plus de la Bolivie, donc bravo aussi de t'être accroché, hein, parce que oui, pas de conférences, des trucs comme ça, pour vous c'était difficile. Donc tout ça c'est vraiment bravo pour tout ce que tu as fait. Je te souhaite de réussir, hein, dans tout ce que tu vas entreprendre là. Maintenant que tu es français. En plus. Donc c'était un vrai plaisir ces 3 années. On t'a vu grandir jusque là. C'est toujours émouvant et c'est super. Ouais. On est très content. Est-ce que j'ai noté autre chose? T'as pas une remarque une remarque sur la. Je vais le garder, hein, parce que j'en ai toujours des remarques. J'ai pris des notes, mais là c'est que du positif, super. Donc encore félicitations. Merci beaucoup. Je rends la parole. Merci. Alors donc, il me revient le privilège de conclure. Alors moi, je voudrais dire que, comme l'ont souligné déjà les membres du jury, hein, j'ai beaucoup apprécié le manuscrit. C'était très agréable, c'était bien écrit, c'était extrêmement synthétique. Alors aussi comme les autres membres du jury parfois, je me suis parfois posé des questions effectivement sur quelle était la méthode utilisée pour calculer un diagramme qui était absolument parfait, etc. Donc c'est vrai que parfois la concision conduisait à se poser des questions intéressantes. Et donc la première des choses en conclusion et en synthèse, félicitations pour ce travail. Et puis j'ai beaucoup apprécié aussi la présentation. Alors qui m'a conforté aussi dans un certain nombre de questions. Alors il y en a certaines qui ont déjà été abordées, mais je me permets quand même d'y revenir. Alors c'était la question de l'amortissement. Oui. Alors, moi j'avais plein de questions sur l'amortissement, mais je synthétiserai mes questions sur l'amortissement en une seule. On a le diagramme, c'est le slide 40. Voilà. Oui. Voilà. Non, je me suis trompé. Alors, ça va être 40. Non, mais c'est peut-être parce qu'il y a... Il y a plusieurs 40. Alors, c'est le premier, voilà, c'est celui-là. Non, c'est le premier, celui-ci. Ah, okay, voilà. Oui. Et donc, ma question, c'était est-ce que, malgré tout, vous avez une idée de la façon dont le diagramme va évoluer si on met un peu d'amortissement et suivant des modèles d'amortissement que vous pouvez mettre? Oui, alors... ça, c'est une très bonne question. Parce que moi, j'ai réfléchi
ces lois, elles proviennent de... Attendez, parce que ce qu'on peut voir, c'est surtout... si on met de l'amortissement, on sait déjà comment les langues vont modifier. Alors, ce qui va changer beaucoup, c'est en fait, ces points-là, ils vont plus marcher. Parce qu'on va avoir une zone qui va devenir toute blanche. Mais, en toute rigueur, ces droites, elles devraient continuer à nous donner une bonne approximation de comment est stabilisé. Parce que si on revient à lui, si on commence à tuer tout ça, lui, ils vont disparaître, mais eux, ils vont continuer à exister. Alors même eux, on va pouvoir les stabiliser, même avec amortissement, je pense. Mais la loi géométrique, elle tiendrait plus son coup, sauf pour les valeurs vraiment proches de la limite alpha carré égale bêta carré. Mais eux, ils ne marcheraient plus, je pense. D'accord. Bon, allez, ouais, je regarde, j'avais plein de questions. Alors, j'avais des questions aussi sur pour savoir si vous aviez utilisé la méthode des échelles multiples à des hauts degrés de petits paramètres. Ah, et non, pas du tout. Non, et pour faire nos approximations, comme j'avais expliqué la loi géométrique, on n'a pas utilisé la loi des échelles multiples. Nous, on a choisi une approche beaucoup plus physique du problème et utiliser l'expérimental pour déduire des propriétés qu'on pouvait extraire. D'accord. Alors, j'explique ma question. Je posais la question parce que vous avez montré des phénomènes où vous avez, par exemple, avant d'atteindre un cycle limite, vous avez des choses un petit peu instationnaires. Oui. Et donc, c'est pour ça que je posais la question pour savoir si vous aviez essayé de capturer certains phénomènes instationnaires avec des échelles multiples, comme on le fait sur les puits d'énergie non linéaires, hein, où on va essayer d'utiliser ces échelles multiples pour trouver des solutions périodiques, mais pas seulement. C'est pour ça que je posais la question, et je posais la question aussi parce que j'étais intéressé, parce qu'on sait très bien que sur les échelles multiples, dans un diagramme de Mathieu, il faut déjà aller à epsilon 2 pour attraper quelque chose qui se tient. Alors si vous vouliez de l'instationnaire, il fallait peut-être aller plus loin pour regarder ce qui se passe. Donc j'étais curieux de savoir si vous l'aviez mise en œuvre. Okay. Non, on l'a pas mise en œuvre. Voilà. Et puis, alors bon, dernière... bon, allez, j'ai une dernière question. Est-ce que, parce que vous avez fait des travaux qui sont fondamentaux, si on peut dire, et vous n'avez pas évoqué des applications, ou est-ce que vous avez une idée derrière la tête? Alors, par exemple, on a vu arriver tout à l'heure des pendules couplées, on se dit, tiens, est-ce qu'ils veulent fabriquer des solitons avec... bon, ou est-ce que vous voulez mettre sur des poutres des petits aimants, c'est-à-dire est-ce que vous voulez utiliser votre connaissance des stabilisations ou des déstabilisations pour fabriquer par exemple des métamatériaux qui auraient des propriétés intéressantes du point de vue des bandes gap? Oui, et ce qu'on avait commencé à réfléchir, c'était surtout, par exemple, à cette échelle, à l'échelle micro, ce qu'on avait pensé, c'était et on n'a pas abouti aussi non plus à ces études parce que c'était beaucoup plus lent pour nous, mais ce qu'on voulait faire, c'était de voir si la façon dont on déclenche le cycle et l'instabilité, elle est plus optimale qu'utiliser la résonance, par exemple, dans des systèmes, avoir des horloges ou d'autres types de systèmes de la même façon, et voir si on pouvait utiliser notre approche expérimentale pour le faire. Et ça, c'était une première application qu'on avait réfléchi. Et une deuxième, c'était ce début de collaboration avec le LARS du CNRS, où c'était carrément des systèmes avec des MEMS et des résonateurs paramétriques, et voir si on pouvait l'appliquer dans ces vrais systèmes pour avoir des comment ça s'appelle, j'ai oublié le terme en français, de energy harvesting avec des MEMS. Alors on a pensé à ces deux premières applications, et en sortant de l'approche, on va dire plus épreuve de concept avec une poutre avec un aimant ou comme ça. Mais ici, les non-linéarités, enfin, vous avez poutre électrode, comment vous traitez la non-linéarité en 1 sur 1 moins W carré là? Et ici, ça c'est pas nous qu'on le traite. Nous, on a vraiment parlé avec eux que par rapport au concept, et eux, ils ont commencé à faire des expériences et modèles à eux pour voir ce nouveau type de système symétrisé que nous on proposait pour contrôler plus le MEMS que tu allais utiliser.
Alors, nous, on n'a pas vraiment creusé dedans. C'était une idée de peut-être collaboration qu'on pourrait avoir avec eux. D'accord. Bien. Eh bien, écoutez, j'en ai d'autres, mais je m'en arrêterai là. Je vous félicite encore et je me tourne alors vers les encadrants parce que je pense que maintenant, c'est le moment de la délibération du jury et je ne sais pas si nous changeons de salle ou si nous restons là. On change de salle. Très bien.